We'll find more time for discussions. And it will be a very interesting presentation because the topic is very relevant and important for the country. So you want me to speak in English or Malayalam? What is your preference? Are there people who don't understand Malayalam? So it's your choice. I can switch to Malayalam or whichever. What's the majority? You want Malayalam? Is there anyone who cannot understand Malayalam? Whichever. So will it be difficult for anyone if I continue to speak in English? No. So, or it can be a mix also. So I was really feeling sad when I was watching the previous session. I thought I should have been in that session also. That's what I saw here. No? After coming here, lot of interesting discussions happening. Very energetic students, teachers. I'm really impressed. I'm for the first time to this campus. And I said I should have been in the previous session because I have lived a large number of years in my life outside India, multiple countries. I still am a resident of the US. My family is there. I had the opportunity to live in Switzerland, Geneva. I had the opportunity to live in, see, if everyone is speaking, then there is no meaning. I'm going to talk a lot of interesting things for the youngsters. Now, I had actually, even before going to this topic, I should have told something about education system. Say, my sons still they live in the US. I came back from US last week. I had the opportunity to live in multiple countries. I'm giving my assurance that I'll come back to your university just to speak about this topic. Why should people go outside? So people should try to just at least to another state, you should go and study. When you are in your own town or your own district or your own state, you tend to think that whatever you do or whatever you see around you is the best thing. Nothing like that. I have lived in the least developed country in the world at that time, East Timor, just above Australia. Least developed country at that time. And I lived in Switzerland, I still live in the US, and I'm based in India now. So that's what I'm trying to say. So this is a topic, very simple topic, very important. So let me ask you, so how many of you have taken antibiotics? I'm a doctor, that's why I chose to. I'm a politician too, yeah. So others, you have never taken antibiotics? Antibiotic ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല? കുറച്ചുപേരേ ഉള്ളൂ? മരുന്നിന്റെ പേര് പറയാൻ പറയും അത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമോക്സിസിലിൻ എത്ര പേര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്? ദാറ്റ്സ് ആൻ ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലേ? കോവിഡ് സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരും കഴിച്ചത്? ഡോളോ ഇസ് പാരസെറ്റമോൾ. Azithromycin, right? Is it an antibiotic or not? So I'm sure 100% of you, 100%, 100% പേരും എപ്പോഴെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ I am sure about it. But we don't know whether we are consuming antibiotics. അല്ലേ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്നത്? വയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ആൻറ്റി പറയും ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച വയറുവേദന മാറി, നീ കഴിച്ചോ എന്ന് പറയും. ശരിയല്ലേ? അല്ല ചുമ മാറി എന്ന് പറയും. So most of these times you don't know what you are consuming. So that is one of the issues that we are going to discuss. But in the broader framework of sustainable agriculture and health. Can I see my next slide? Do you have something to change my slide? Oh, this is the one? Yeah, it's in my pocket. So this is important for everyone. That's why. Politics, many of you will not be joining or interested. Singing or whatever. Only a small number will be engaged in that profession. But all of you might have taken antibiotics. All of you are going to take antibiotics, which you have to do with some caution. And we are using antibiotic elsewhere also, not just for your illness. So this is the bigger topic. So how many of you think that antibiotics is used
elsewhere? Is it used only for human beings? Where ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്? കോഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോഗ്സ് ഉള്ളവർക്കല്ലേ, ഡോഗ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ ഐ ആം കമ്മിങ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. സോ അഗ്രികൾച്ചറും ഹെൽത്തും ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ, there will not be food. So it's mutually linked down. So how many of you have heard about Green Revolution in India? What happened? What happened? എല്ലായിടും ഗ്രീൻ ആയോ? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൂടി. See, I have seen poverty in my primary school when I was young. There were kids who did not have enough food. Suddenly, governments came up with these kind of reforms, agriculture, what is it called? Green Revolution. And then we started having enough food. And we had surplus production also. That doesn't mean that everyone everywhere in this country gets food. അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ what happened? We started using chemicals, fertilizers എല്ലാം വന്നപ്പോൾ it was indirectly or directly affecting health also. Before all these pesticides and all, we did not have enough production. People were starving, and people were starving. പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോയായിരുന്നു. We were dying because we didn't have enough food. Food ഒരുപാട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് we started using a lot of chemicals, because of which you started having illnesses, cancers, diseases and deaths like that. So it's mutually linked. How many of you can identify all these people, or at least one? Please. Muhammad Ali. Which is Muhammad Ali? Yeah. Good. Others you don't know. But I'll come back to this slide. You will remember their names. So I told you, chemicals, fertilizers, all these things. No? How many of you have planted at least one plant? ഒരു ചെടിയും നട്ടിട്ടുള്ള ആരുണ്ട്? എന്ത് വളം ഇട്ടത്? വീട്ടിലെ കൃഷിയിലൊക്കെ നമ്മൾ രാസവളമൊക്കെ ഇടാറുണ്ടല്ലേ? So that is there. അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കും ആടിനും ഇതിനൊക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ആൻറ്റി. യു മേ നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റിബയോട്ടിക്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ സി ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ നമ്മുടെ when you do lot of things in the environment, when you do agriculture, see, you know something, we always, with lot of pride, we say that you have to do agriculture, you have to have farms and things like that. Actually, how many of you know that? Or I'll ask you another question. When did this organized agriculture start? How many years ago? ഈ പാടവും ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ഓർഗനൈസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര വർഷം മുമ്പാണ്? നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം. എത്ര പേര് സാപ്പിയൻസ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്? യു ഷുഡ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. സാപ്പിയൻസ് തന്നെ വായിക്കണമെന്നില്ല. സോ എത്ര വർഷം മുമ്പാണെന്നറിയാമോ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? around 12,000 years ago. ഓർഗനൈസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഈ പാടങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ജനിച്ചപ്പോഴേ പാടമൊന്നുമില്ല നമ്മളായിരുന്നു, മനുഷ്യനുണ്ടായപ്പോഴേ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്തത്, ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ടിൽറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രധാന കാരണം കൃഷിയാണ്. നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞത്, സി വി നീഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാം, അതർവൈസ് വിൽ ഡൈ വിതൗട്ട് ഫുഡ്. നമ്മൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത്, അതിനെ വളർത്തുന്നത് വലിയൊരു കാരുണ്യം പോലെ പറയുന്നത്, വലിയൊരു ആസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ്. ബട്ട് ഈ കാറ്റിലെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഥേൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് ട്രബിളിങ്, ടിൽറ്റിംഗ് ദി ബാലൻസ് ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. So, but we cannot survive without these things also. So when you proudly say that we have a lot of cattle or we have a lot of farms, actually we are also contributing to the, what do you call, disturbances in the. So you have read about, or you have heard about the SDG and all. You should read Sustainable Development Goal and all. So all those things talk about measuring agriculture sustainability. Sustainable agriculture. What is meant by sustainable? We have talked about Sustainable Development Goal. Earlier it was Millennium Development Goal, UN's
million and go 50. Now it's sustainable. Sustainable, very simple, it should sustain. Thing is, you have some intervention that should not disturb the other things. You take big loans and go to another country. Father has taken loans from multiple banks, and you finish the course, you don't get a job. Even if you don't get a job, even if you get a job, you are unable to pay it back. It's not sustainable. You hear about suicides of parents and all kinds of things because they took big loans which they could not afford to pay back. So sustainability is simple. You do some certain intervention that tilts the balance. So agriculture also has to be sustainable. So we are reducing chemical inputs. We need to use chemicals. Similarly, diversity. Try to increase the diversity of the land, supporting farmer livelihoods. These are the aspects. We cannot go into details because that's not the... So coming back to antibiotics. So first antibiotic was what? First antibiotic in the whole world. Anyone? Penicillin. So that was discovered 96 years ago. Penicillin even today is saving millions of lives. For 96 വയസ്സുള്ള some people are still alive. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ there was no antibiotic. ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് before antibiotics were discovered because of infection. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും? ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you take antibiotics അല്ലേ? മുമ്പ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചുമ വന്നാൽ ചത്തു. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അറിയാമോ? ക്ഷയരോഗം. So how do you treat them? TB patients, you take antibiotics. So think about 96, the situation 96 years ago. You get an urinary infection. People get, some of them will survive, some of them will have self-cure. Many people used to die. Can you think of dying due to some infection these days? Of course, there are deaths, but if it is bacterial infection, we can give antibiotics and save that person. But this is the crux of the topics that I'm going to discuss today, the important message. You have any infection. TB is a major disease. It used to kill a lot of people. Even today, India has the biggest share of TB patients. Can you believe ഒരു വർഷം എത്ര പേർക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ലോകത്ത് TB? എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടോ? ലോകത്ത് 1 കോടിയിലധികം പേർക്ക് TB വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 25,000 പേർക്ക് TB ഉണ്ട് ഒരു വർഷം. 25,000 people get TB even in Kerala every year. Can you believe? So infections ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് antibiotics ഉണ്ട്. That's why many of us are living here because our grandparents maybe they had penicillin. ഏതോ അസുഖം വന്നോ പെൻസിലിനോ അതുപോലത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്തോ കൊടുത്തോണ്ടെന്നാണ് അവർ ജീവിച്ചത്. അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് ജനിച്ചത്. അവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലതുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. That's the situation. But now this antibiotic, in many places, many antibiotics are not effective. അപ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ട വളരെ മോശമായി പോകുന്ന ഈ ഗുഹ്യരോഗങ്ങളുടെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആ മരുന്ന് മുമ്പ് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറും. നമ്മൾ രഹസ്യ രോഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. See, there are diseases that cannot be treated. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. റീസെൻ്റ്ലി ഐ സോ ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട്, എൻ്റെ റിലേറ്റീവിൻ്റെയാണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്ത്രീകൾക്ക് വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഒരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So we get reports, bacteria which cannot be treated by any of the antibiotics available in our place. So this is a dangerous situation. So that's issue. Antibiotic മരുന്നുകൾ, we are reaching a stage where antibiotics will not work because bacteria is gaining resistance power against bacteria. This is Kamala Nehru. Who was Kamala Nehru? Please, come on. Who was Kamala Nehru? Nehru's wife, right? First Prime Minister's wife. She died of tuberculosis 1936. So she was just 36 years. Indira Gandhi lost her mother when she was in the schools, right?
So because there was no, she got tuberculosis. There was no medicine against tuberculosis. She died. After 8 years or so, the first medicine was invented or discovered, whatever. George Orwell. How many of you have read, what's that novel? Yeah, so what's the name? Animal Farm. How many of you have read or heard about it? You should read that book. So, British novelist who wrote. He died of tuberculosis. But there was medicine already, ടി ബിക്ക് എതിരെയുള്ള മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും ചത്തുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മെഡിസിൻ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് പേർക്കുണ്ട്. Now we all have medicines. Muhammad Ali is a weak person or a strong person? He represents strength. He died in 2016. One of the problems he faced was antibiotic resistance. അയാൾക്ക് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആളിനെ ചെറിയ ബാക്ടീരിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ്. The antibiotics against the bacteria was not working. Got it? So, നിങ്ങൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച എത്ര പേരുണ്ട്? You took antibiotics. Huh? It was a wrong thing. COVID is caused by what? Virus. You cannot attack virus using antibiotic. So maybe people thought that, no, some doctors, you are weak, you are diabetic, old people. So you are likely to get a bacterial infection. As a prophylaxis, to prevent that, some people needed antibiotic. But each and every person who had COVID or who was suspected of having COVID, all of us had antibiotic, which was wrong. So never go and buy medicines. I have seen, I'm a doctor, so I have seen several times. When I am in front of a medical shop, people will come and poor people or uneducated people or ordinary people, they will come and tell the medical shop owner, I have cough. എനിക്ക് ചുമയുണ്ട്. ഉടനെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചുമക്കുള്ളെന്തോ മരുന്നാണ്. സോ ഡോക്ടർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ്. നമ്മൾ പോയി അങ്ങനെ അറിയാതെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് somebody took this medicine or he got relief from his cough or whatever. You should not try that. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലേ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാവൂ. അറിയാത്തൊരു മരുന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ you should ask that person, what is it? ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു തലവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വന്നു വാങ്ങുമ്പോൾ make sure that this is not antibiotic. പിന്നെ പറയും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അസുഖം വന്ന് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കും. It could be antibiotic. Never try that. That's why I said many settings, even in our state, some of the diseases are very difficult to cure. അസുഖം മാറുന്നില്ല. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരിച്ചു കഴിച്ചാൽ മാറുന്നുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വൈറസ് ഉണ്ട്, വൈറസിനെതിരെയുള്ള മരുന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാം, ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് മൊത്തത്തിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാം. ഇത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര പേരാ ചത്തുപോകുന്നതെന്ന്. 4.7 മില്യൺ 47 ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഒരു വർഷം ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക്. 47 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എറണാകുളം സിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അത്രയും ആൾക്കാരാണ് ചത്തുപോകുന്നത്. ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ റീസൺ കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന തന്നെ 11 ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ so until how many of you knew that some 25,000 people get TB in Kerala every year? എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു? നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് കാണിക്കാം. നമുക്ക് 1 കിലോഗ്രാം എന്താണത്? ബീഫ്. 1 കിലോഗ്രാം ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരാശരി 45 മില്ലിഗ്രാം ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽസ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പല സാധനങ്ങൾ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോട്ടോസോ അങ്ങനെയുള്ളതിന്. അപ്പോൾ അത്രയും 1 കിലോ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 45 മില്ലിഗ്രാം. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ 140 മില്ലിഗ്രാം, 148, ഇവിടെ 178. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഹെവിലി യൂസിങ് ആൻഡ് വി ആർ കൺസ്യൂമിങ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് വിടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യു ആർ സ്പ്രെഡിങ്. വൺ ഹെൽത്ത് എന്നൊരു നിങ്ങൾ ഇനിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലിയർ വി വെർ വറിഡ് അബൌട്ട് അവർ ഹെൽത്ത്, ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത്. ഫോർ ദി റൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് യു നീഡ് ആനിമൽ ഹെൽത്ത്, പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് വേണം, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് വേണം.
ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. യു ക്യാൻ റീഡ് ലേറ്റർ. വൺ ഹെൽത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? വൺ ഹെൽത്ത് പോളിസി, വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന്. മനുഷ്യൻ മാത്രം ആരോഗ്യമായിട്ടിരുന്നാൽ പോരാ, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അനാരോഗ്യം ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് അസ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാറുണ്ട്. തിളപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിയും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളിൽ പോകും. Thank you. That's the end of my presentation. We have some time for questions. Do we have any questions? Please, can you please pass on the mic to the front, please? Please pass on the mic to the gentleman in the front row, please. Thank you. So thank you for the very brief presentation, and I would like to know what can be done for managing or tackling this issue of antimicrobial or antibiotic resistance. Yeah, let us briefly discuss about antibiotic resistance. So antibiotic resistance, ഞാൻ ചില കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയും. നമ്മൾ കടിക്കാൻ വരുന്നൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കേണ്ടി വരും. കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിലും പാമ്പിനെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് തല്ലി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. പാമ്പ് ജാഗത്തുമില്ല, കടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട്, കറക്റ്റ് ഡോസിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്ന അത്രയും സമയം ഇടപെട്ട്. 3 നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കൂടെ എടുത്ത് ഒരു സമയത്ത് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് പറയുന്നത് 8 മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട്. കാരണം 8 മണിക്കൂർ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പിന്നെ പറയുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ, നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിക്കണം. ക്ഷയരോഗത്തിനാണ് 6 മാസം കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്ലസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് go and buy over the counter പോയി വാങ്ങരുത്, which is a wrong practice. നമുക്കറിയില്ല, and the pharmacist will not know how much should be given, or he has not examined you, so he doesn't know your illness or the severity of illness. എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ലേഡിക്ക് ഞാൻ യങ് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആംബിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് 500 milligram 4 times a day, 500 milligram 4 times a day. സോ ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്ന അസുഖമൊന്നും കുറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ആവശ്യം മെഡിസിൻ തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 500 milligram എഴുതി, ദിവസം 4 നേരം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക്. അവർ 500 വരെ 125 വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 4 നേരം 2 നേരം കഴിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഡോസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് 2 നേരം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ആസ് citizens. We have to be, whenever it comes to anything related to antibiotics, you should have the kind of advice of a doctor, qualified doctor. Thank you, sir. Thank you. Please. Can you please pass on the mic to the front, please? Thank you. Sir, അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് AMR ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ the thing is, agriculture includes, I think I showed it, നമ്മുടെ പോൾട്രി ആയാലും farming, see, there are practices in some places to not even see. When it comes to medicine, doctors will prescribe. When it comes to poultry and all those things, even lesser qualified or unqualified people or farmers will buy and bring it. Fish, some people, for fish farming, you may need antibiotics, but people do it on their own. And even vegetables and plants, some people add it. So to prevent some infections, or knowingly or unknowingly, they add it. And plus all the effluents also. See, whatever antibiotics you use, and if you don't dispose it properly, that can come and contaminate plants. There are multiple ways of, so we have found antibiotic presence even in river water, because a lot of leftover antibiotics will be there. You throw it somewhere, finally everything ends up in some drainage and it disturbs. So
what happens is, see, all bacteria or all viruses are not harmful. There are certain bacteria or viruses are harmful. So there are non-harmful or harmless bacteria and viruses in this world. So when you throw all these antibiotics into water, the harmless bacteria in the environment, they will also become resistant slowly. And if at some point they turn into harmful bacteria, they will be already resistant also. This is the problem. Did I answer your question? Okay, I guess we have time for one last question. Is there any more questions? All right, assuming. Please, sir. Sir, can you take the mic? അല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ US-ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോ easy to implement this antimicrobial or antibiotic റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്ത്, ഇത്രയും വിശാലമായ രാജ്യത്ത് ഇത് നടക്കും? So it's a good question. So it's easy to convince. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഡെവലപ്ഡ് വേൾഡിൽ. ഇത് രണ്ടിടത്തും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡെവലപ്ഡ് വേൾഡിൽ പ്രശ്നം ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഓവർ പ്രിസ്ക്രൈബിങ്, നോട്ട് പീപ്പിൾ. when I lived in Geneva, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ, I had severe sore throat. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, അയാൾ എന്നും കാണുന്നതാണ് എന്നെ. ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ചോദിച്ചു, കാരണം എനിക്ക് പിറ്റേന്ന് വേണേൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും. അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പോകാൻ വയ്യ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, അതൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ എം നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്. ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ച് ഡോക്ടറാണെന്ന് കാണിക്കുക. അയാൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. I had to finally go to the hospital. So that's strict system. But there, doctors may overprescribe because of, see, രോഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിക്കോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തവൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശരിയാവുന്നുള്ള ഫിയർ കൊണ്ടും. US പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് പീപ്പിൾ വിൽ sue you. അസുഖം വരലെ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവൻ പിന്നെ കേസ് വേണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു വരും. പിന്നെ കമേഴ്സ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ദെയർ. കിക്ക് ബാക്സ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും എവിടെയും മുട്ടായി വാങ്ങിക്കുന്ന നടക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഈ Kerala is much better. Even doctors are complaining that they go and ask for antibiotic, medical shop person will not give. Then they have to prescribe using their whatever number. And even I had, that's it. We will have to write our own prescription. We write self on the top and we buy it. But you go to Pradesh, countries, states like Uttar Pradesh, Bihar, have seen with small shops like this. And he claims he is a traditional practitioner, which means he has not been trained in any science or any system. But there will be bottle. നമ്മൾ മുട്ടായി ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടൺ കണക്കിന് ചാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിറച്ച് വെച്ചേക്കും. So he'll be giving ഒരു പുതിയ pack of medicine. അതിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്. So what you said is right. It's very difficult to convince. But at the same time, there are places even in India where people die because they don't get antibiotic കിട്ടാൻ ചത്തോണവരുണ്ട്. കാരണം they are so poor or they don't have access. അടുത്ത ആശുപത്രി ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കിട്ടാത്തവൻ ചത്തുപോകുന്നവരുണ്ട്. So this is a mix of everything. All right, so I guess with that we shall end the session, and thank you so much, Dr. S Lal, for such an informative session. Let's all put our hands together in appreciation for such a great session, and may also request Ms. Revati K. Shivadas, our Honorable Ed for Economics, to kindly join with us and hand over this gesture of appreciation to Dr. S Lal. And right afterwards, we move into this ending, this great day. Please, sir, kindly come forward and accept this token of honor from our end. ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ കടക്കുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷനിലാണ്, സെഷൻ ഓൺ ദ ഹിപ്നോട്ടിസം ആൻഡ് ദ മെന്റലിസം. And the person taking it will be joining with us quite soon in another 5 minutes. Please, humbly requesting everyone to be kindly seated.